بسم الله الرحمن الرحيم. طلبتي الأعزاء، راح أبدي معاكم lecture number 11 وهي راح تكون تكملة للإير. راح نخلص إن شاء الله بهاي المحاضرة الإير وراح نبدي بالنوز. أخذنا بالمحاضرة السابقة الميدل إير، ومثل ما عرفنا it has a roof which is formed by the tegmen, tympani and floor which is formed أو it's called jugular wall، وعرفناهم بالمحاضرة السابقة. I will start with the four walls الباقين اللي هم عبارة عن anterior والposterior والmedial wall and lateral wall. فأول ما راح أبدي بالlateral wall. طبعا أكيد the lateral wall is formed by the tympanic membrane. This is the tympanic membrane which is oval, translucent شفاف membrane. ايش راح يفصل لي؟ separates the external meatus from the middle ear cavity. This membrane composed of fibrous layer covered externally. طبعا الاكسترنال cover ماله راح يكون نفس الكفرنج مال الاكسترنال acoustic meatus اللي هو عبارة عن skin. and internally الكفر ماله راح يكون أكيد نفس الكفرز مال middle ear cavity واللي هو راح يكون mucous membrane. The tympanic membrane slopes obliquely downwards, forwards and medially. ولهذا external acoustic meatus anterior wall on the floor is longer than the posterior wall and the roof. لأن tympanic membrane راح يكون obliquely. Now the lateral surface of the tympanic membrane is concave while the medial surface is convex. تبقى علي هوني تقول lateral wall is concave while the medial surface is convex. ليش هذا من بغى راح يكون concave ومن الداخل convex؟ معناته كل شيء هيسحبه للداخل. اللي هيسحبه هو عبارة عن الهاندل of Malleus. This is the handle of Malleus. فإذا the lateral surface of the tympanic membrane is concave while the medial surface is convex, and the point of maximum convexity is called the umbo, which is maintained by the handle of Malleus. بهاي الصورة طبعا handle of Malleus هذا واللي راح تتصل بينه tensor tympani هاي تسحب فيقوم يسحب لي tympanic membrane، ولهذا lateral surface راح يكون concave while the medial surface is convex. فإذا this is all about the lateral wall واللي راح يكونه tympanic membrane. Now the medial wall, in the medial wall which is called the labyrinthine wall، واللي هو ليش labyrinthine؟ لأنه راح يؤدي لي إلى inner ear. بخلفه راح تكون الانر اير ولهذا سميتونه labyrinthine wall. أهم شيء بينه contains a bulge of bone which is called the promontory. This promontory is formed by the first turns of the cochlea. فإذا is formed by the first turn الاستدارة الأولى مال الكوكليا اللي هي القوقعة. فإذا أهم شيء بينه promontory. Above the promontory is the oval window. This is the oval window. واسم اللي أخليها هو عبارة عن fenestra vestibuli. This oval window is closed by the base of stapes. مثل ما نلاحظ هوني this is stapes, this is the base of stapes. راح يسد لي oval window أو اللي سميتوها fenestra vestibuli. انتبهوا عليه حتى لا تضيعون oval بها حرف V ولهذا fenestra vestibuli. okay. Now فإذا هاي first opening. Below the promontory is the round window واللي راح أسميها fenestra cochlea. This round window is closed by membrane. Now the facial nerve, this is the facial nerve, and the lateral, this is the lateral semicircular canal. Both of these enclosed in the bone produce a parallel bulge superiorly. يعني فوق البرومونتري اكو bulge اخرى
اللي راح يكونها هو عبارة عن الفيشيال نيرف والسيمي لاترال سيمي سيركولار كانال. هاي اللاترال سيمي سيركولار كانال هذا الفيشيال نيرف راح يعملوا لي produce a bulge parallel to the promontory superiorly بس. فإذا أهم شيء يا شباب بالميديال وول عندي البرومونتري والأوفال ويندو زين اللي راح which is closed by the base of stapes والrounded window which is round window العفو which is closed by membrane. Now the anterior wall, this is the anterior wall واللي راح أسمينه الكاروتيد wall. ليش سميتونه الكاروتيد wall؟ لأنه the lower part of the anterior wall is formed by a bone which separates the middle ear from what? From the carotid canal. From the carotid canal. ولهذا سميتونه الانتيرير wall is the anterior wall is the carotid wall لأنه the lower part of the anterior wall is formed by a bone which separates the middle ear from the carotid canal. This wall this bone is perforated by the carotico. انتبهوا عليه carotico tympanic nerve. ليش carotico؟ من internal carotid tympanic من tympanic plexus nerve. نحن قلنا دائما السمباثيتيك يجي من nearby artery. This carotico-tympanic nerve is a branch from the sympathetic plexus around the internal carotid artery. This is the internal carotid artery وهاي sympathetic plexus اللي راح تكون حول الانترنال carotid artery راح تعطيلي branch للtympanic plexus تخترق الانتيريور wall واللي سميتونه carotico-tympanic nerve. Carotico-tympanic nerve to the tympanic plexus. Also in the anterior wall there are two openings superior and inferior separated by a shelf of bone. راح يفصلهم shelf of bone. The upper opening is for tensor tympani muscle where its this tendon passes to the handle of malleus. مثل ما شأنا هوني tendon pass to the handle of malleus. While the lower opening, this is the lower opening, is for the auditory tube أو الأوستيكين tube which connects the middle ear cavity to the nasopharynx and it is important in equilibrium of the pressure. The auditory tube passes downwards, medialwards and forwards. The upper part of the tube is bony and it is about 1.5 centimeter, while the lower part is cartilaginous and it is about 2.5 centimeter long. This tube is lined with the mucous membrane. يعني الاوديتري تيوب عكس الاكسترنال اكوستيك ميتس. الاكسترنال اكوستيك ميتس البداية مالتها كانت كارتروجينوس بينما هون البداية بوني والنهاية مال الاكسترنال اكوستيك ميتس زين راح كانت عبارة عن بوني بينما هون النهاية راح تكون كارتروجينوس. فإذا this is all about the anterior wall سميتهم الكاروتيد wall لأن عندي this bone اللي راح يفصل الميدل ear عن الكاروتيد كانال راح يخترقوا النيرف اللي سميتونه كاروتيكو tympanic nerve وبينه toe opening. ال upper opening is for tensor tympani muscle while the lower opening هاي lower opening is for auditory tube. Now lastly the posterior wall. This is the posterior wall. طبعا اللي أهم شيء عندنا الماستويد air sinus بالخلف. فإذا posterior wall contains opening. This opening اللي راح أسميها called the aditus واللي راح تأدي لي which leads to this اللي راح أسمينه الماستويد antrum. أشنو الماستويد antrum؟ طبعا الماستويد air sinus كلها هي عبارة عن mastoid air sinus. الماستويد antrum is the largest and most superior cavity of the mastoid air sinus. من البداية كان الأوديتس واللي راح يؤدي لي الماستويد antrum والماستويد antrum عبارة عن is the largest and the most superior cavity of the mastoid air sinus. طبعا it is lined with the mucous membrane. Now below the aditus تحت الأديتس there is a small projection called the pyramid الهرم called the pyramid and from the pyramid دقوا علي from the pyramid
the tendon of stapedius muscle passes to stapes. هذا tendon of stapedius muscle passes to stapes. This is the stapes. Now lateral to the pyramids هوني دقوا عليه راح اشوفكم صورة أخرى. Lateral to the pyramid هوني بالضبط is the orifice for the chorda tympani nerve. For the chorda tympani nerve. فإذن in the posterior wall عندي الاديتاس وهي الاوبننج واللي راح تؤدي لي للماستويد انترم واللي هي largest and most superior cavity of the mastoid air sinus. Below the aditas is the ايش عندي is the pyramid هذا ال small projection ومنه راح يطلع tendon of stapedius واللي راح يروح passes to the stapes. Lateral to the pyramid is the orifice of what? Of the chorda tympani nerve. Chorda tympani nerve. This is all about the walls of the middle ear. Now, the other subject نحن أخذنا الفيشيال نيرف أخذناه منطلع من الستايلوماستويد فورامن. هسه راح أخذ الكرانيال portion of the facial nerve. Now, the facial nerve is a seventh cranial nerve. It emerges from the inferior surface of the pons. This is the pons. From the inferior surface of the pons. It has two roots طبعا. Number one, the motor roots which supplies all the muscles of facial expression. Number two, nervus intermedius which contains ايش راح يحتوي لي؟ طبعا مثل ما نعرف كلتنا نعرف الفيشيال nerve راح يحتوي لي على special sensation اللي هو taste fibers to the anterior two-thirds of the tongue. Number two, general sensation from the external acoustic meatus. And lastly, number three راح يكون parasympathetic for submandibular, sublingual, lacrimal, nasal and palatine. واحنا وش على lacrimal شلون يعطيها parasympathetic عن طريق البتريكوبالاتين ganglia. راح نربط كله بالبتريكوبالاتين ganglia. Now both roots اللي هي من هذولي both roots اللي هي عبارة عن motor roots والnervus intermedius pass with what? With this nerve اللي هو عبارة عن vestibulocochlear nerve اللي هو eighth cranial nerve through what? Through the internal acoustic meatus. At the lateral wall of the internal acoustic meatus, both root unites forming geniculate ganglia. This is the geniculate ganglia of the facial nerve اللي راح تكونت near the lateral wall of the internal acoustic meatus. The greater petrosal nerve emerge from the greater petrosal hiatus in the middle cranial fossa وراح نعرف بالمستقبل بالبتريكوبالاتين fossa بالبتريكوبالاتين ganglia شلون الجريتر petrosal nerve راح يعطي لي parasympathetic مع الديب petrosal. هاي راح ناخذها in details. راح نشع صورة أخرى هون عندي قال هذا الجريتر petrosal nerve هيطلع من الجريتر petrosal hiatus وراح يدخل بالميدل cranial fossa near the geniculate ganglia. Then after that the facial nerve enters a complex bony canal till it reach the stylomastoid foramen. وانتهى أخذناها بذيك المحاضرة الستايلوماستويد فورامن. هاي الستايلوماستويد فورامن وشان بعد ما يطلع وين راح يمر. It gives a branch to the stapedius muscle. This is a branch to the stapedius muscle and also give the chorda tympani nerve. The facial nerve gives a branch to the stapedius muscle and gives chorda tympani nerve. Chorda tympani nerve. The chorda tympani nerve arises 5 mm proximal to the stylomastoid foramen. It turns upward رجع مرتلخ upwards and enters the tympanic cavity. انتبهوا عليه بعد الرسم. And enters the tympanic cavity at the posterior border of the tympanic membrane. The posterior border of tympanic membrane. It passes forward
over the medial surface of the tympanic membrane، راح يمر بالميديال surface the tympanic membrane. ولهذا جماعة الأذن وأنف وحنجرة لما يسلطون ضوء على التمبانيك ممبرين، طبعا ترانسلوسن شفاف، نوبات ينلمح بالأبر بارت منه التمبانيك ممبرين، لأنه راح يمشي passes forward on the medial surface of the tympanic membrane and leaves the cavity، راح يطلع من التمبانيك cavity at the anterior border، هذا الانتيريور border من التمبانيك membrane، هذا posterior border of the tympanic membrane through the petrotympanic fissure، through the petrotympanic fissure، وراح يدخل بال infratemporal fossa. This is all about the chord tympani. The other subject is the tympanic plexus of nerve. This is the tympanic plexus of nerve. من يجيك التمبانيك plexus يجي على بالك 3 nerves. Number 1 اللي هو أهم الكل، اللي هو عبارة عن التمبانيك branch of glossopharyngeal nerve. tympanic branch of glossopharyngeal nerve. ومن التمبانيك plexus راح يطلع عندي الليسر بتروزل، واللي راح يروح على الأوتيك جانجليا، واللي راح يحمل لي بري جانجليونيك باراسمباثيك فايبرز للأوتيك جانجليا، ومنه يطلع بوست جانجليونيك باراسمباثيك فايبرز to what? to the parotid gland. to the parotid gland. تذكرون لما أخذناها قلنا هو الليسر بتروزل يطلع من الجلوسوفارنجيل، وقلت لكم تركوا التمبانيك، هسه جتنا التمبانيك بلكسس، فإذا tympanic branch of glossopharyngeal ومنه يطلع الليسر بتروزل. فإذا التمبانيك بلكسس أول برانش راح يجيها هو عبارة عن التمبانيك branch of glossopharyngeal nerve. نمبر 2 النيرف اللي حكينا عليه واللي هو عبارة عن الكاروتيكو تمبانيك nerve، واللي هو from the internal carotid sympathetic plexus. lastly طبعا النيرف اللي راح يكون عندي بالميدل اير هو الفيشيال نيرف، فإذا small branch of facial nerve from the geniculate ganglia. فإذا اللي شارك هو الجلوسوفارنجيال والسمباثيتيك from the internal carotid artery عن طريق الكاروتيكو تمبانيك branch، وكذلك اللي شارك هو small branch of facial nerve. This plexus supply the mucous membrane of the middle ear cavity. This is all about the ear. I will start with another subject اللي هو عبارة عن النوز، وكلنا نعرف النوز composed of the external nose and the nasal cavity. Now the external nose, this is the external nose which is a prominent part of the face، هو البارز prominent part of the face، has an anterior orifice. This is the anterior orifice اللي راح أسميها nostril فتحة الأنف الأمامية اللي راح أسميها nostril. This nostril which lines with skin at its beginning and contain hair called the vibrissae. Now the external nose composed of an upper part واللي هو راح يكون bony and lower part اللي راح يكون cartilaginous. The skin over the bony part is movable. كلتنا إذا نحس the skin over the bony part is movable, while the skin over the cartilaginous part is firmly adheres to the cartilage. Now the bony part formed of number 1 nasal bones مثل ما نعرف النasal bones. Number 2 frontal process of maxilla. Number 3 nasal part of the frontal bone. فإذا the bony part of the external nose is formed by nasal bones, frontal process of maxilla, and nasal part of the frontal bone. The cartilaginous part formed of 5 cartilage. These are 1 septal, this is the septal cartilage, 2 lateral, and 2 alar cartilage. فإذا this is the external nose. Now the nerve supply of this external nose is by branches of trigeminal nerve. ايش نملى branch of trigeminal nerve؟ طبعا كلنا نعرف ال upper part of the external nose is supplied by the infratrochlear، وال lower part راح supplied by the external nasal، وطبعا اكيد ال infraorbital nerve راح يغذي لي lateral part
of the nose عن طريق تذكرون كان الانفراوربيتال راح يعطي لي palpebral to the lower lid هيعطي لي labial to the upper lip ويعطي لي nasal اللي هو lateral part of the nose فإذا the nerve supply of the external nose by branch from trigeminal nerve واللي هي من infratrochlear للupper part external nasal lower part وهذا الجزء راح يغذينه الانفراوربيتال nerve blood supply أكيد من الفيزلز القريبة واللي عبارة عن facial artery يعني راح يصل لي هوني as angular artery وكذلك الانفراوربيتال artery. This is all about the external nose. I will start with the nasal cavity. The nasal cavity is the first part of the respiratory system. It extends from the nostril anteriorly. This is the nostril anteriorly. To the choana. choana هي عبارة عن posterior nasal aperture posteriorly. فإذا أعيد the nasal cavity is the first part of the respiratory system. It extends from the nostril anteriorly to the choana واللي هي الchoana هي عبارة عن posterior nasal aperture posteriorly. This nasal cavity divided by nasal septum into two cavities which are mostly not equal. غالبا ما يكونون غير متساويين. طبعا each cavity has a roof تحتوي لي على الروف وفلور and lateral wall. طبعا الميديال wall هو راح يكون النازل septum. Now the roof. This is the roof. From anterior backward it is formed by the following. بالأمام nasal cartridge. This is the nasal cartridge. بعدين راح يجي لي النازل بون. بعد النازل بون راح يجي لي الفرونتال بون. بعد الفرونتال بون راح يجي لي cribriform plate of ethmoid and lastly sphenoid bone. فإذا the roof from anterior to posterior is formed by the nasal cartridge, nasal bone, frontal bone, cribriform plate of ethmoid and the sphenoid bone. Now the floor is formed by the palatine process of maxilla and horizontal plate of palatine bone وذول شعناهم على السكال واللي هي these two bones ايش راح يكونوا لي forming the hard palate راح يكونوا لي سقف الحلق الصلب hard palate فإذا the floor is formed by the palatine process of maxilla and horizontal plate of palatine bone واللي هي طبعا نفسهم راح يكونوا لي hard palate. Now the lateral wall, the most important is the lateral wall. In the lateral wall there are three projection called superior على الكل واللخ middle واللخ inferior أسميها إما conchi أو turbinate. Conchi أو turbinate. The area below each conchi is referred to as meatus. يعني تحت السوبير conchi عندي superior meatus تحت الميدل conchi عندي middle meatus وتحت الانفيرير كونكي عندي inferior meatus. Now, the superior conchi and the middle conchi are processes of the ethmoidal bone, while the inferior conchi is independent bone. طبعا بالمياتس راح يفتح عندي البارانيزال ساينس. كم مياتس عندي superior meatus, middle وانفير مياتس والبارانيزال ساينس الموجودة عندي هوني هي عبارة عن الفرونتال والماكسيلري والإثمويدال والسفينويد 4 وطبعا الإثمويدال راح أقسمها إلى anterior وميدل وposterior إثمويدال وكذلك عندي النيزولاكريمال فإذا صار عندي ثلاثة إثمويدال عندي الفرونتال عندي الماكسيلري صار 5 عندي السفينويد 6 وكذلك عندي النيزولاكريمال داكت فإذا 7 opening راح يفتحون عندي بالضبط بذولي المياتس وراح نشرح شلون راح يفتحون عندي كالآتي. انتبهوا علي هسه بهاي الصورة أنا شلت الكونكي حتى أطلع المياتس. Now أعلى الكل there is a sphenoethmoidal recess من اسمه يا شباب sphenoethmoidal recess هذا السفينويد وهذا الإثمويد. هاي السفينوethmoidal recess اللي سهم داخل بيها is a small recess lies above
the superior concha فوق superior concha and in front of the body of sphenoid bone. In front of the body of sphenoid bone, it receives the opening of sphenoidal air sinus. It receives the opening of sphenoidal air sinus. فإذا السفينويدال air sinus خلصنا منه. It's open in the sphenoethmoidal recess. Now, the superior meatus, بالsuperior meatus, this is the superior meatus. هاي superior meatus من اسمه superior بها حرف P lies below the superior concha. طبعا أكيد تحت الكونكي، قلنا كل meatus تحت الكونكي مالته. فإذا lies below the superior concha. It receives the opening من اسمه superior، راح receive the posterior ethmoidal sinus. Posterior ethmoidal sinus. Now the middle meatus أكيد lies below the middle concha. And this meatus عندي فقط semilunar groove. semilunar groove، هذا السيميليونر جروف واللي راح اسمينه hiatus semilunaris. ليش hiatus semilunaris؟ hiatus groove semilunaris أو فتحة semilunaris لأن similar in shape. hiatus semilunaris which receives the orifice of the maxillary. This is the maxillary sinus which open in its posterior part. بالposterior part مال hiatus semilunaris راح يجي لي الماكسيلري sinus. Also, this hiatus receives the anterior ethmoidal sinus which open in its anterior part. بالanterior part طبعا من اسمه anterior ethmoidal، بالanterior part مالته راح يفتح. Also near the anterior end of the middle meatus the frontal sinus opened. كذلك الفرونتال sinus راح يفتح. فإذا تحقوا علي بالميدل مياتس عندي الهياتس سيميليوناريس. بالميدل مياتس منو راح يفتح بيه؟ بالبوستير بارت راح يفتح الماكسيلري ساينس، while in the anterior part of the hiatus راح يفتح عندي من اسمه anterior part راح يفتح عندي الانتير ethmoidal sinus. وكذلك بالامام بالانتير part of the middle meatus هم امام راح يفتح الفرونتال sinus. Above the hiatus فوق الهياتس there is a rounded prominence بروز دائري راح اسميه بولا اثمويداليس. بولا بروز اثمويداليس caused by bulge of the underlying middle ethmoidal sinus which opens in its upper part. فإذا بالبولا اثمويداليس راح يفتح عندي الميدل اثمويدال sinus. فإذا هذولي تقريبا غالبيتهم راح يفتحون بالميدل مياتس. فإذا نعيد الميدل مياتس راح تحتوي لي على الهياتس سيميليوناريس وتحتوي لي على البولا. بالهياتس راح يفتح عندي بالخلف الماكسيلري، بالامام الانتيريور اثمويدال مع الفرونتال. هاي صار كم واحد عندي؟ ثلاثي. وبالبولا اثمويداليس راح يفتح عندي الميدل اثمويدال اير ساينس. فاذا 4 راح يفتحون باي المياتس. بوستير اثمويدال هاي الخامسة راح تفتح بالسوبير مياتس. السفينويد رقم 6 راح يفتح بالسفينو اثمويداليس. بقى عندي النيزولاكريمال داكت. The inferior meatus. This is the inferior meatus. Is placed between وين صباح يقع between the inferior concha and the floor of the nasal cavity. فإذا بين ال inferior concha وال floor of the nasal cavity راح يكون ال inferior meatus, and this meatus receives the orifice of the nasolacrimal duct. فإذا خلص كل المياتس التوزيع ماله. أعيد السفينويد راح يفتح عندي بالسفينو اثمويدال ريسس، هذا رقم 1. البوستيريور اثمويدال مثل ما قلنا بيها بي. إذن بالسوبيريور مياتس هاي 2. بالميدل مياتس عندنا الماكسيلري راح يفتح بالهياتس والانتيريور اثمويدال يفتحون بالهياتس. near the anterior part of the middle meatus راح يفتح عندي الفرونتال. وبالبولة راح يفتح عندي الميدل اثمويدال air cells أو air sinus. وعندي بالانفير مياتس راح يفتح عندي nasolacrimal duct. Now the nasal septum, this is the nasal septum أو السمينه medial wall, is an osteocartilaginous portion. osteocartilaginous فإذا يتكون من bone و cartilage covered by mucous membrane. the upper part منه formed by the perpendicular plate of ethmoid. مثل ما نعرف الاثمويدال bone راح يحتوي على cribriform plate و perpendicular plate العمودي. and the crest of the nasal bone جزء من النازل bone. and the crest of sphenoid, this is the crest of sphenoid جزء من السفينويد.
while the lower part is formed by this bone اللي راح اسميه الفومر bone. كذلك nasal crest of the maxilla and the crest of palatine bone. The anterior part is formed by cartilage. The anterior part is formed by the cartilage. فإذا أعيد النasal septum is an osteocartilaginous portion covered by mucous membrane. The upper part is formed by perpendicular plate of ethmoid, crest of nasal bone, and the crest of sphenoid. The lower part is formed by the vomer bone. This is the vomer bone, nasal crest of maxilla, and the crest of palatine bone. Anteriorly, the septum composed of cartilage. This is the cartilage. Now the vestibule أو الدهليز أخاف يجيكم مصطلح يعني هو بس للعلم فقط هذا ما مطالب بينه. This is the vestibule. It is a dilated area inside the nostril bounded by the medial and lateral portion of alar cartilage. It is lined by skin with hair follicle. This is the vestibule أو الدهليز. Now the last subject is the paranasal sinus. These are cavities found inside the maxilla, the frontal, sphenoid and ethmoid bones. اللايننج ماله راح يكون mucoperiosteum يعني mucous membrane مع periosteum, and it is filled with air. ولهذا type of skull أقول pneumatic bone اللي هي عبارة عن العظام الهوائية اللي راح تحتوي على paranasal sinus. These sinuses communicate with the nasal cavity مثل ما احنا تتصل مع nasal cavity through relatively small opening أو small aperture فتحات صغيرة ولشأنها كل واحدة منها يصب يفتح. The function of these sinuses are to act as resonator to the voice يعني تضخيم الصوت, and also reduce the weight of the skull تقلل الوزن of the skull. هبدي بالفيرست واللي هو عبارة عن الماكسيلاري sinus. It is a pyramid in shape تحكوا علينه هرمي الشكل with the base القاعدة direct towards the lateral wall of the nose and the apex in the zygomatic process of the maxilla. The roof تحكوا علينه هذا الروف is formed by the floor of what? Of the orbit, while the floor is formed by the alveolar process. طبعا الopening مثل ما نعرف مع الماكسيلاري sinus it's open in the middle meatus of the nose through the hiatus semilunaris. طبعا النيرف supply الميوكوس membrane of the sinus is supplied by what? منه أكثر نيرف قريب على الماكسيلاري sinus عندي superior alveolar هوني superior alveolar nerve وأكيد infraorbital nerves. Now the other sinus is the frontal sinus. This is the frontal sinus. These are two in number within the frontal bone separated from each other by a bony septum وهيفصلهم bony septum. Each sinus is roughly triangular in shape دقوا علينا تقريبا مثلث and extend upward above the medial part. This is the medial part of the roof of the orbit. This frontal sinus opens in the middle meatus. طبعا راح يفتح بالميدل meatus مثل ما أخذنا. طبعا it is supplied أقرب نيرف علينا وراح يكون عبارة عن supraorbital nerve. The other is the sphenoid sinus. Two in number lies within the body of the sphenoid bone. Each sinus open مثل ما نعرف أخذناها into the sphenoethmoidal recess above the superior conchi. طبعا and it is supplied by what? تتذكرون كان أخذنا الانتيريور ethmoidal nerve والposterior ethmoidal nerve وقلنا الposterior ethmoidal nerve لأن الethmoid قريب علينا السفينويد فإذا it is supplied by the posterior ethmoidal nerve. Lastly is the ethmoidal sinus present within the ethmoidal bone between the nose and the orbit بين النوز والorbit وراح نقسمها. It is divided into three groups which are anterior, middle and posterior ethmoidal sinus. ومثل ما عرفنا the posterior ethmoidal sinus open in the superior meatus مثل ما قلنا posterior بحرف B مع superior meatus. middle
ethmoidal sinus. هاي الميدل ethmoidal sinus opens in the bulla ethmoidalis مثل ما أخذناها. والanterior ethmoidal sinus opens in the hiatus semilunaris. They are all supplied by the what? Anterior and posterior ethmoidal nerve. من اسم anterior ethmoidal. Anterior and posterior ethmoidal nerve. This is all about this lecture, and thank you.